What? What? I'm trying so hard to understand what 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 I've gotten myself into here, because I don't get. Hey guys, it's a regular day around here, and I've been scrolling around on r/serial killers. It's a regular afternoon around here, and I did not know. I don't know if you guys know, but I didn't know that Dexter is actually inspired by a Brazilian serial killer by the name of, actually, let me pull it up because I just read it and I already forgot his name. His name is Pedro Filho. And I said it with the accent because, I don't know, whenever I read Latino names, that's just what comes out. And what I find amazing, okay, is the fact that this man had a YouTube channel. I'm not sure if it's still active, but according to his Wikipedia page, since he was released the second time from prison, he had a YouTube channel where he talked about his murders and he talked about crime and all the crimes that he committed and how his criminal acts aren't things to be proud of, which is very interesting. And it's not something that you usually see in the true crime world. It's definitely not the norm. So I obviously took some interest in this, and I found a little piece of an interview that he did on a podcast where he talks a little bit about murdering his father. And I'm just gonna put it on so we can react to it together because I only watched a little bit of it, but it's definitely not the standard, okay? Whenever I find people that are this complex, I get interested because it's not normal that you find somebody who's aware of the fact that they aren't doing the right thing, but neither is the person that they're killing. So they're like, by no means am I okay, right? I'm not the arbiter of truth or goodness, but I need to stop what this person is doing, right? So I just find it so interesting. So we're gonna watch this video, and if you're at all interested, or if you find any other people who are similar to Pedro, please leave them in the comments below, because people like this are just very interesting to me because it's an outlier. It's not something that's regularly seen. So yeah, let's get to the video. All right, so this is from the Cometa podcast. It's Brazilian, so it has English subtitles. I'm sorry if you don't understand. Just read along. I do find it very interesting that while I'm listening in, like, there's little parts that I do understand because Portuguese and Spanish are, like, it's a little similar. Anyway, let's play. Que nem meu caso, o meu pai matou minha mãe por quê? Porque foram falar pra ele que minha mãe tinha traído ele. Mentira, minha mãe era da questão do Brasil, 12 anos na época. Mentira, estenderam, entendeu? Mentira. Aí meu pai vai destruir minha família toda. Matou minha mãe, só não matou meus irmãos. Eu tava preso já. Só não matou meus irmãos, porque meu irmão só correndo pra fora, os vizinhos recolheram. Mas ele ia matar todo mundo. Mas aí depois que você saiu, você foi atrás dele. Não. Oh my God. So, okay. That was a lot in that one little part right there. So basically, he's saying that when he went to jail that first time, his dad basically took that opportunity while he was gone and killed his mother. But I think there's more that they're gonna elaborate on. But right here, he says that I guess the guy asked him, did he wait until he got out and kill him outside of prison? And he said, no, I killed my father in jail. So yes, that's what they're talking about. Aí depois que você saiu, você foi atrás dele.
Não, meu pai tá. matei na cadeia. Foi na cadeia? Foi. Meu pai matei na cadeia, não foi na rua. Eu tava preso já. Eu Aí- fiquei 42 anos preso. Oh Aí my vocês nem God. chegaram a conversar lá dentro? What the fuck? So he was in jail. His sentence was for 42 years. So I'm assuming that when his father was jailed for killing his mom, he didn't even wait to talk to his dad. He was like, I know what you're in jail for, motherfucker. And he just went and just killed him. He was like, oh, we're not even gonna talk. It's on site. Dentro já Não, chegou. eu tava no pavilhão 9, eu vim sumariar. Aí já Eu chegou. vim em sumário que eu tinha muitos crimes na comarca de Mogi das Cruzes. Eu tinha muitos crimes, entendeu? E você tem que vir, a captura traz você pra sumário e você fica na cadeia. E meu pai já tava preso lá. Aí Já eu arrumei tava um bem preso. bolado lá, cheguei até. Bro, that's so wild that we share like so many like little phrases because it sounded like he said já estaba preso. Like I was already in jail. That's wow. I'm sorry guys. I'm just fangirling about how similar the language Spanish is to Portuguese. Anyway, let's go back. E meu pai já tava preso lá. Aí eu arrumei um bem bolado lá, cheguei até a cela do meu pai. Ah, você foi atrás dele. Dentro da cadeia, ele tava preso. Mas chegou a trocar palavra nenhuma ou nada? Não. Só. Você não teve. Não. Você não tinha uma relação boa com ele já, né? Desde rua. Nunca Ele teve. brigar com a minha mãe, se baratou. E ele tinha medo de mim, né? De eu tirar a vida dele, né? Ele esperou ir pra cadeia. Ah, entendi. Pra matar minha mãe. Oh my God, that's. I can't imagine what the relationship between his father and his mother was like. That it was so abusive that he waited until his son was in prison and defenseless in order for him to just go ahead and murder his own wife. That's terrible. I can't imagine the anger that must have been surging through him. Not that I'm like justifying the fact that he killed his father, but I can understand the anger, the frustration, the I should have been there, you know? Matou. E aí, então tu em nenhum momento mesmo assim sentiu qualquer tipo de Remorso. matar meu pai? Não sentiu um ruim assim de falar, vou matar meu pai, isso aqui é demais? Não, eu falei no caixão da minha mãe, que eu fui no Nicotério ver minha mãe. O juiz autorizou. E o Nicotério ficava da frente da cadeia de Mogi. Aí eu fui, entendeu? Com o gemado, aí eu jurei. Vingança no caixão da minha mãe. Que é aquela história do coração, né? Que é essa... Mas eu não, eu só masquei. Que eu cortei o bico do coração, masquei porque eu falei no caixão, vou comer o coração dele. Foi o que eu fiz, foi vingança, mas não que eu engoli. Oh my God. Oh my God. Oh my God. Dude. Like literally. The way that he just says it so nonchalantly. I'm gonna be honest here. I don't know how those two guys just sat across from him like all regular. I would have been shitting my pants to be honest with you, because this is a man who literally is telling you that he told his father that he was gonna rip his heart out and eat it, and then he did just that. I mean, he's saying that he didn't swallow it. He just took out a piece and chewed it and then just spit it out. But to follow through, that takes that man, he follows through. That wow. Fiz foi vingança, mas não que eu engoli. Eu masquei e joguei em cima do corpo do meu pai dentro da cela, no chão. Mas antes de tu cometer teu primeiro crime, quando tu era criança, teu pai já era criminoso, já matava ou não? Meu pai nunca matou ninguém. O primeiro foi a família mesmo. Meu pai nunca matou. What? I'm trying so hard to understand
what I've gotten myself into here, because I don't get. So he's telling me that his father had never killed anyone before. His mom was the first person. Why? Why? Filha mesmo. Pra não matar ninguém. Aí Nunca, ele era trabalhador. Meu pai era trabalhador, trataram meus irmãos, era tudo casa dele, tudo dele. Entendeu? E não sei por que aconteceu isso. E o cara que mentiu, que Não, falou pra ele? até sei, porque meu pai e a família do meu pai não gostava da minha mãe. Tá? A família deles não gostava. E era época de Natal, meu pai recebe abono das crianças, pagamento, abono. Meu pai foi lá, pra Água Funda, na casa da família dele lá, acenderam. Sobre a minha mãe, tudo, entendeu? E aí ele voltou, foi quando ele matou minha mãe, ia matando meus irmãos também, meus irmãos saíram correndo, entendeu? Tomaram tudo o dinheiro, abono das crianças, pagamento, a bicicleta dele, levaram tudo dele. Levaram tudo dele, tudo a família dele. Okay. I'm starting to understand. It was a family thing. And what bothers me the most here is the hearsay, like the he said, she said. And this happens a lot in countries where people are working. Like, it's always working class, like underdeveloped countries. This happens a lot in my home country as well, Dominican Republic. People that are working for a living getting told, hey, this person is scheming on you, they're doing this, they're doing that, while you're breaking your back at work, that breaks people. You lie on a person, that can ruin their whole life, and then this person gets killed because you lied. And who suffers? The entire family as a result. Like, that whole family just imploded because of one person's lie. That's fucking crazy. Oh, this is fucking sad. Levaram tudo dele, tudo a família dele. Mas por que ele queria matar a família toda? Porque, tipo, foi a mentira, falou que a Porque mãe traiu. antigamente, quando nós estávamos conversando, antigamente, as pessoas falavam, nossa, minha mulher tá me traindo, tá? Era um choque, é um bagulho muito revoltante para a pessoa, entendeu? A pessoa vê na mente o quê? É se vingar, é matar, entendeu? Hoje é normal, né? Mas antigamente não. Eu vivi um pouco disso com meu pai. Porque o cara é trabalhador, tá trabalhando. Fala que sua esposa tá traindo, nossa, aquele é uma coisa dele. Ixi, é o fim do mundo pra ele. Yeah, that's exactly what I said. Wow, that was heavy. I actually want to know more about this guy and his history of, killing people in prison. Like, I want to know if he just went and killed just regular criminals, or was it, like, attached to his trauma with his father? I'm just very, very curious, just really curious. Yeah, I'm so interested that I found this other clip on that same podcast. So I think this one is about revenge and his cousin. I find that he wants to help his family. Like, most of all, he wants to prevent people from hurting his family. So I don't know. It's like it starts off with people hurting others, and then he just wants to find justice for them. Like, I'm not trying to defend this guy at all. I'm not. But I'm just trying to understand him better. So let's just start this one. História em específico que eu já ouvi sobre você, que foi sobre a sua prima. Que envolve sua prima e que você teria feito uma vingança. Você pode contar essa história? Porque é melhor... O maluco aí, um elemento aí, engravidou a minha prima, entendeu? Hoje ela já tá velhinha já. E queimou o chão, deixou ela pançuda e queimou o chão.
lá pro Rio de Janeiro. Né? E eu, ali com a família dele, trocando ideia com a família dele, né? Uma da família dele falou, foi lá pro Rio de Janeiro. Falei, tem certeza? Tem. Peguei endereço e fui na bota dele, lá no Rio de Janeiro. A avenida chama Parque Dom Pedro ainda, onde ele estava. No Rio de Janeiro tem uma quebrada que chama Parque Dom Pedro, na Avenida Francisco, São Francisco. Aí peguei ele dentro de um sítio, na rede, deitado. Teve nem conversa. Nada. Ele me deu bala em mim ainda também. Sério? Me deu, tava armado, me deu. What? What? You just shot. I mean, you see what upsets me here is it's like Brazil is such a lawless place, right? And here's this man doing lawless stuff, and then he's dealing with people who are also doing lawless stuff. So it's just everybody's out for themselves, and this man gets shot just for trying to have a conversation with a dude who got his cousin pregnant and gets shot. Like, what? Like, this is just crazy. I personally, I would have killed this dude. You know, like, the fuck? Sério? Me deu, tava armado, me deu bala em mim aí. Na 44, A digamos. 44. Mas você foi na missão só de pegar ele, pra vingar sua prima. É. Era muito porque- questão de orgulho também, né? Porque a gente quando vai tirar, vai guerrear com o inimigo, você não pode com dois pensamentos. Será que eu vou? Sim. Eu vou? Não vai não, nem vai mais. É que ela apontou, Vai tem que que- atirar, né? Nem vai mais porque você vai acabar sendo morto. Tem que uma fidelidade. Vou matar. Só isso. É aquilo, se você ameaçar alguém, você tem que ir até o final, não ameaça. Fuck. That's some fucking crazy shit. So I guess what he's saying is if you're going somewhere with doubts, don't even do it because you're just gonna die. So if he had gone with any doubts, you might as well just stay home because you're just gonna die. Because you're going out looking for trouble. Might as well just fucking stay home. Oh, shit. Maybe he was doubting himself on that trip, so he wasn't sure if he, like, actually wanted to kill this guy. And then he ended up getting shot himself. Look, messy. No final, não ameaça e eu vou apontar uma arma aqui pra tu e não vou atirar. Você não pode nem pensar. É. Será que eu vou matar aquele maluco? Você já tá um tipo com medo. Será que eu vou? Não vai não. Não vai porque você não... Mas você fez Não, também, eu- porque na época era muito, tipo, o cara engravidou uma mulher e abandonar ficava até feio pra família da própria mulher antigamente, né? Hoje em dia é normal você ver os Não. caras abandonam, mas antigamente ficava falado a mal família inteira, né? Traição. Uma traição é muita responsabilidade. Ixi, hoje é normal. Hoje é normal. Uma traição. E aí acontecia de, por exemplo, eu chegar e falar assim, é igual você falou, né? Chegar o cara não tinha às vezes nem caguetado vocês, mas tinha caguetado alguém Outra lá no outro pessoa cara. morria também. Morria também. Antigamente tinha muita responsabilidade. Wow. I mean, he's not wrong. I feel like back in the day, there was a lot more pressure and a lot more obligation, I guess, to stay with whoever it was that you got pregnant. And nowadays, it's like, you fucked somebody, you got pregnant, and you handle that by yourself, you know? No one really feels that much responsibility if they do get somebody pregnant. Like, oh, I got you pregnant? I'm sorry. Go deal with that baby by your damn self. It's kind of unfortunate, but it is what it is, huh? I have a lot more digging that I want to do about this guy. I don't know, he seems like a very interesting dude. Very interesting dude. Like, did he do drugs? O mundo tá... Não é assim não, porque o bagulho tá louco. Ninguém entende mais nada. Não existe mais respeito, pouco respeito. Molecada folgado pra caramba. Só acredita vendo. Tá? E... Você usava muita droga, Pedro? Ou você não era de droga, de álcool? Usei muita maconha.
Muita maconha. Agora Hey, you're my bro over here. muita maconha. Álcool? A lot of pot. Agora que eu não uso. No alcohol. Você fumava dentro da cadeira. Começou a fumar lá Na dentro? rua, na cadeia. Quando era maconha, né? Hoje não é mais. A maconha não é mais como antigamente. É isso aí com o tempo, né? Tá Não é. acostumando. Os caras vão buscar 100 quilos. Chega aqui em São Paulo, eles fazem 500 com 100 quilos. Bosta de cavalo. É, antigamente você ia buscar, era cabeça de pura, nego né? mesmo, até pra deixar, era arroz, jugo duro. E se você vendisse uma maconha pra mim, eu perguntava pra você, é boa da massa? É boa. Se não Aí fosse. você fumava, se não fosse. Agora hoje os caras falam que é da massa, sabe o bagulho só de. Só coisa dentro. Mas nem com maconha, Pedrinho, ficava tranquilo? Mas não é questão da maconha, era do caráter do cara de te enganar, né? Tipo, Enganar. Hoje os caras enganam aí, a maioria dos caras enganam, fala que é boa, mas não é. Isso Não é. assim, é. É pouca pessoa que chega junto com você. Entendeu? O resto é tudo mentiroso. Mentiroso. Mas pra você não tinha tamanho de mentira. Qualquer mentirinha servia já pra... É. Verdade. Mentira pra mim é a pessoa que mente assim, é pessoa falsa. Tá mentindo pra quê? Pessoa muito falsa. This guy is an OG. He just reminds me of those OG like gangsters that the second that they felt like something was off, they would just kill you. Like, oh, you're lying to me about where you were 5 minutes ago? Why are you lying to me about that? Pat, pat, you know? Like, those are the vibes I'm getting from this guy. Você já chegou a trabalhar com droga assim, plantação, alguma coisa do tipo? Eu não. Não. Sou tráfico no capital. O seu foi só realmente Mas execução, né? como que funcionava na cadeia? Tipo, quero uma droga para os pagamentos, como que era? Trocava, era cigarro, família trazia? Dinheiro da cadeia é cigarro. Cigarro, né? Entendeu? Se comprava droga, pagava em cigarro. Ou senão a família deposita na conta. Por exemplo, eu vendo droga. E você quer comprar a droga minha? E aí eu passo o número da conta da minha família, o seu pessoal lá na rua põe no banco, no conta da minha esposa, do marido, do não sei de quem lá, entendeu? Aí paga e O chega. cara vende pra ter mais droga e levar as coisas pra visita pra ele, né? É o meio de corre deles. É assim que funciona. Hoje em dia ainda será que rola na cadeia? O quê? O tráfico dentro da cadeia? Claro igual que rola. Rola, como antigamente. Na cadeia Não, rola mas tudo. rola porque os caras deixam, porque eu acho que quem ganha mais com isso é o próprio governo, a própria polícia também. Não é a maconha na cadeia, a droga. Como é que diz? Deixa o cara mais com paz, mais tranquilo. Wow, that's wild. They get pot in jail in Brazil because it makes the guys more relaxed. Reduces the crime. How wild. Relaxado. É melhor, É né? mais tranquilo. Não deixa os caras pensando em rebelião, de matar um guarda, de fugir, aqueles baratos todos. Não, mas falou Se outras fica sem drogas. droga, os caras ficam com revolta. Mas falou outras, não entra pó, pedra, não entra na cadeia? Pedra não. Pedra não, mas pó sim, maconha sim. Extra sim. Quem era usuário de crack também Que era normalmente mal se ferrava, visto né? pelo Não, crime, né? Um usuário de crack. Antigamente entrava pedra. Mas o comando tirou fora porque tava perdendo muitos companheiros. E a convivência no quarto com o usuário Muitos de pedra ficava complicado, Tava né? perdendo muitos companheiros. Acaba com a vida do cara, né? Muitos companheiros enfraquecendo a mente. Ixi, é um fazendo aquelas coisas absurdas. Aí o comando tirou fora. Só deixou. E tem que saber usar também. Maconha você tem que saber usar, cocaína tem que saber usar. Tá? Se sair fora de regra, A, castigo do comando é problema. a pedra eu acho que ela não tem um jeito certo de usar, porque ela não. Eu acho que não tem É, controle, não tem né? como. A maconha você tem o controle, você Tem o sabe. controle. A pedra, quando você usa, eu acho que você perde o controle de si. Perde. Diz que Cada na um tem sua primeira vida. vez tu vicia, né? Hã? Primeira vez tu vicia no O ar. traficante faz isso. Chegou a pele já manda alguém experimentar. Que é pra... I mean, I don't think that you want to get addicted to crack in jail, but I mean, Esse é o cara para o cara comprar. Primeira vez já vicia, na segunda vez já vicia quimicamente. É. É que a pedra, ela Até se você não for forte de espírito, você vicia na primeira tragada. E nunca mais sai. Primeira cachimbada você já vicia. Aí amanhã você já tá roubando alguém, já tá arrumando dinheiro, já opa.
Acabou aquele de novo. E é Olvídate. por isso que daí virava problema dentro da cadeia, né? O cara ficando rico, milionário, aí todo vender pedra. A cocaína já é forte. A pedra é o resto da cocaína. Um negócio que ele sai lá com o resto. É, né? é o resto. Um negócio lá que eles cozinham lá e. Eles põem até gasolina. Vai querosene, né? Okay. Well, shit. Wow. I really wish that I could understand Portuguese myself. Like, it's wild how many words that, you know, Spanish and Portuguese share. Like, I found myself kind of understanding little parts. I really wanted to watch the entire Cometa podcast because their conversation is so interesting. And I love the questions that they ask, but I don't think that they have English subtitles, unfortunately. So yeah, it sucks. It's okay. Maybe someday they'll have English subtitles for us. Until then, I will just try to decipher it as best as I can. But thank you for those clips. They were very informative. And yeah, I'm gonna make a video out of this.